Es kann ein Zeitem Leben, in der sich die Rollen zwischen Eltern und Kindern zu verschieben beginnen. Du verbringst Jahren damit. Sie zu erziehen, sie zu führen, für sie zu opfern, aber eines Tages merkst du, dass sich etwas verändert hat. Vielleicht ignorieren sie deinen Rat, vielleicht ignorieren sie den Meinungen, vielleicht reden sie herablassend dir. Oder schlimmer noch, sie lassen dich wie ein Last fühlen, und das tut weh. Wenn den Kinder begonnen haben, dich weniger Respekt zu behandeln, als du verdienst, konntest du frustriert, sogar what insane, vielleicht machten sie daran erinnern, was sie alles für sie getan haben, und die Jar, in denen sie in erste Stelle gesetzt haben, aber hier ist die Wahrheit, what in zu werden, es nicht losen. Tatsächlich macht es die Dinge oft schlimmer. Stattdessen gibt es einen viel effektiveren Weg, hierin Respekt zurückzugewinnen, Kämpfe, Streitigkeiten und Groll. Hut wordig sex Dinge innen teilen, die sie tun können, wenn ihr Kinder sie nicht respektieren. Dies sind kraftvolle Veränderungen, einfach Anpassungen in der Art und Weise, wie du reagierst, die Art und Weise. Wie sie dich sehen, wahrlich verändern können, einige davon konnten sie überraschen, aber wenn sie bis zum Ende bleiben, werden sie entdecken, wie sie ihren Platz als respektiert. Jetzt Person in ihrem Leben zurückgewinnen können, jetzt lass uns anfangen. Action 1. Hör auf, Zustimmung nachzujagen, einer der großen Fehler, die Eltern machen, besonders wenn sie alter werden, ist, zu sehr zu versuchen, ihren Kindern zu gefallen. Vielleicht hast du es selbst bemerkt. Du machst dir extra Mühe, ihnen entgegenzukommen, du sagst ja, wenn du nie sagen möchtest, du stellst ihr Bedürfnis über den eigenen, in der Hoffnung, dass sie dich mehr schätzen, wenn du nergenig tust. Aber hier ist die schmerzhafte Wahrheit, je mehr du ihr Zustimmung suchst, desto weniger respektieren sie dich. Weißt du, was ich mein? Respekt wird nicht durch Selbstaufopferung verdient, sondern durch Selbstachtung. Wenn du dich immer verbiegst, immer nachgibst, immer versuchst, den Frieden zu wahren, lernst du sie damit wirklich, dass den Gefühl in zweiter Stelle stehen. Und sobald sie anfangen, das zu glauben, ist es für sie leicht, dich für selbstverständlich zu halten. Ich kannte einmal eine Frau namens Margaret, ein stark, unabhängig Dame in ihren jüngeren Jahren, aber als sie alter wird, ließ sie ihr Kinder alle Entscheidungen treffen. Sie stellte ihren Zeitplan nach ihren Bedürfnissen hielt ihr Meinungen für sich und ignoriert sogar, wie sie herablassend sprechen. Ich will einfach nur die Familie zusammenhalten, sagt sie einmal zu mir. Aber was ist passiert? Ihr Kinder horten auf, sie zu schätzen. Sie sehen sie als demand, der sich immer anpassen, immer zustimmen und immer schweigen wird. Sie dacht, sie wird den Frieden wahren. Aber was sie wirklich tat, war, ihr Stimme zu verlieren, wenn den Kinder dich nicht respektieren, ist der erste Schritt nicht, es zu verlangen, sondern aufzuhören, so zu tun, als würdest du es brauchen. Setze Grenzen, sag nein, wenn du es musst, sag den Meinung, auch wenn es ihnen nicht gefällt. Was du zu sagen hast. Denn in dem Moment, in dem du anfängst, dich selbst zu respektieren, werden sie dich anders sehen, und der Zeit wird dieser Respekt zu dir zurückkommen. Action 2. Streit nicht, für gutem Beispiel voran. Wenn den Kinder den Meinungen abten, dich überreden oder dich respektlos behandeln, könnte dein erster Instinkt sein,
Zu streiten. Sie und alles zu erinnern. Was du gitten hast. Und die zu verlangen. Das Sie zuhören. Aber lassen Sie Michigan Ihnen sagen. Etwas. Das Ihnen Jar der Frustration ersparen wird. Streiten funktioniert nie. Denke darüber nach. War das letzte Mal. Das du jemanden dazu gebracht hast. Dich zu respektieren. Indem du dafür gekämpft hast. Respekt wird nicht durch Wort gewonnen, sondern durch Präsenz. Durch die Art und die Weise. Wie du dich selbst trägst. Durch die Art und die Weise. Wie du reagierst, wenn andere versuchen, dein Geduld zu testen, wenn du Respektlosigkeit mit wat beantwortest. Bestätigst du nur. Was Sie bereits glauben, dass Sie macht über dich haben. Ich kannte einen Mann namens Frank, einen pensionierten Lehrer, der sein Leben lang mit Selbstbewusstsein ein Klasse geleitet hat. Aber zu Hause hatten seine erwachsenen Kinder begonnen, und wie einen Nachgedenken zu behandeln. Sie ignorierten seinen Rat. Wiesen sein Bedenken zurück und lachten manchmal sogar, wenn versucht, Sie zu korrigieren. Zunächst wurde sich versucht zu beweisen, dass immer noch ihren Respekt verdient. Aber je mehr kämpft, desto schlimmer wurde es. Denn einst Tages mit Frank eine Veränderung. Anstatt zu streiten, begann zu zuhören. Wirklich zu zuhören. Hört auf, Respekt mit Worten zu jagen. Und trat stattdessen wie ein Mann auf. Durin bereits hat. Sprach ruhig. Mit Weisheit. Das Bedürfnis zu gewinnen. Und langsam begannen seine Kinder es zu bemerken. Sie sahen einen Mann, der nicht verzweifelt nach Zustimung sucht. Der sich nicht beweisen musst. Der einfach ein Figur aus stark war. Wenn den Kinder dich nicht respektieren, kämpfe nicht dagegen. Sagen, was Respekt bedeutet, indem du dich selbst respektvoll behandelst. Bewahr dein Wort, sprich mit Selbstvertrauen, und am wichtigsten, senke dich niemals auf Niveau. Denn wenn du mit Anmut standhaft bleibst, werden Sie es spüren, und mit der Zeit werden Sie deinem Beispiel folgen. Wenn du dieses Video immer noch ansiehst und dies Einblick wertvoll findest, kommentiere bitte die Salzweihenten, mir zu sagen, dass du hier bist. Und wenn du noch nicht abonniert hast, empfehle ich dir, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du keine Videos verpasst. Your Unterstützung hilft uns, weiterhin gut und Halt zu erstellen, euch zu informieren und zu inspirieren. Jetzt lassen Sie uns weitermachen. Action 3. Sie den emotionelle Abhängigkeit zurück. Ein der schwersten Lektionen, die man im Alter lernen muss, ist, dass man nicht auf seine Kinder für emotionelle Erfüllung angewiesen sein kann. Du kannst Sie tief lieben, und du kannst wollen, dass Sie dich im Gegensatz lieben und respektieren, aber in dem Moment, in dem Sie spüren, dass du Sie brauchst, dich wertgeschätzt zu fühlen, versteht sich die Macht in der Beziehung. Hier ist die Realität. Lut, sogar den eigenen Kinder. Respektier diejenigen, die emotional unabhängig sind. Wenn du dich auf Sie für Bestätigung, Zunigung oder Aufmerksamkeit verlässt, setzt du Sie unter Druck. Und anstatt sich denkbar zu fühlen, beginnen Sie sich belastet zu fühlen. Sie könnten sich zurückziehen. Sie könnten anfangen, dich mit Ungeduld oder sogar mit Irritation zu behandeln. Und je mehr du ihr Liebe verfolgst, desto weniger geben Sie freiwillig. Ich kannte einmal eine Frau namens Helen. Sie war eine Guttersmutter, die alles für ihr Kinder gegeben hat. Als Sie alter wurden und mit ihrem eigenen Leben beschäftigt waren, fand Sie sich auf dem Telefon warten wieder. In der Hoffnung, dass Sie anrufen würden, als Sie nicht anriefen, rief Sie stattdessen an. Oft,
zu oft. Sie erinnert Sie daran, wie sehr Sie vermisst. Wie sehr Sie sich wünscht, dass Sie oft zu Besuch kämen, aber anstatt Sie nachzubringen, schabe es Sie weg. Sie begannen, ihr Anruf als Verpflichtung zu sehen, anstatt als etwas, worauf Sie sich freuten. Denn eines Tages tat Helen etwas anderes. Sie hört auf zu warten, sie hört auf, zuerst zu rufen. Stattdessen begann Sie, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Neue Hobbys auszuprobieren. Mit Freunden auszugehen und sich ihr eigenes Glück zu kümmern. Und etwas Überraschendes geschah. Ihr Kinder fingen öfter zu rufen. Sie begannen, ihr Zeit zu respektieren und Sie als jemand mit einem erfüllten eigenen Leben zu sehen. Die Lektion ist einfach. Je weniger du von deinen Kindern abhängst, dich Gebrauch zu fühlen, desto mehr werden Sie anfangen, deine Wesenheit zu schätzen. Wenn du ihnen siegst, dass du allein stark sein kannst, werden Sie anfangen, dich zu respektieren, nicht aus Pflichtgefühl, sondern weil Sie das Leben, das du dir aufgebaut hast, aufrichtig bewundern. Action wir. Grinsen setzen und durchsetzen. Einer der großen Grund, warum Kinder den Respekt vor ihren Eltern verlieren, ist, weil die Eltern es zulassen. Wenn sie es ihren Kindern erlauben, respektlos mit ihnen zu sprechen, ihr Meinungen abzulehnen oder sie so zu behandeln, als ob ihr seid und Gefühle nicht sollen, werden Sie es weiterhin tun, nicht, weil Sie schlecht Menschen sind, sondern weil Menschen, besonders die Familie, dich immer so behandeln werden, wie du es sollst. Grinsen setzen bedeutet nicht, ihr Kinder abzuschneiden oder Konflikt zu schaffen. Es bedeutet, ruhig und bestimmt zu entschieden, welches Verhalten sie akzeptieren werden und welches nicht. Und noch wichtiger ist, dass man dies Grinsen durchsetzt, wenn Sie überschritten werden. Ich erinnere mich an einen Mann namens Robert, einen pensionierten Geschäftsmann, der sein Leben damit verbracht hat, ein Unternehmen mit Disziplin und Selbstvertrauen zu führen. Aber als es seine erwachsenen Kinder ging, hat Schwierigkeiten. Sie unterbrachen ihn, wenn sprach, wiesen sein Bedenken zurück und kritisierten sogar, wie sein Leben led, zunächst tolerierte es. Sagt sich, es sei den Streik nicht wert. Aber mit der Zeit erkannte, dass ihnen jedes Mal, wenn schwieg, bebracht, dass Verhalten acceptable war. Eines Tages ändert Robert seinen Ansatz. Als sein Sohn unterbrach, sagte ruhig, ich werde weiterreden, wenn du bereit bist zu zuhören. Als sein Tochter sein Meinung abtat. Antwortet einfach, du musst mir nicht zustimmen, aber ich erwarte, dass du mich respektierst. Und als Sie weiterhin sein Grenzen überschritten, macht klar, dass kein Zeit mit ihnen verbringen wird, wenn Sie nicht mit grundlegendem Respekt behandeln konnten. Und wissen Sie, was passiert ist? Sie fingen zu zuhören, zuerst werden Sie sich, aber mit der Zeit erkannten Sie, dass Vater nicht nachgab. Sie sahen, dass sich selbst genig wertschätzt, Respekt zu verlangen, und deshalb fingen Sie an, ihm Respekt zu zollen. Wenn den Kinder dich nicht respektieren, ist es in der Zeit, dich zu fragen, erlaubst du es? Denn wenn du kein Grinsen setzt, werden Sie nicht für dich setzen. Und wenn du dich nicht für dich selbst einsetzt, wird es niemand anders tun. Wenn du dieses Video immer noch ansiehst und dies Einblick wertvoll findest, kommentier bitte die wir unten, mir zu sagen, dass du hier bist. Und wenn du noch nicht abonniert hast, empfehle ich dir, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du kein Videos verpasst. Ihr Unterstützung hilft uns.
weiterhin gut und halt zur Stellen. Sie zu informieren und zu inspirieren. Jetzt las uns weitermachen. Action 5. Worauf zu geben, Wertschätzung zu erhalten. Eine der schnellsten Möglichkeiten, Respekt zu verlieren, ist, weiterhin Menschen zu geben, die es nicht zu schätzen wissen. Und als Eltern tun wir dies öfter, als wir es uns bewusst sind. Wir geben unsere Zeit, unsere Energie, unsere Unterstützung, selbst wenn es nicht anerkannt wird. Selbst wenn es als selbstverständlich angesehen wird. Selbst wenn wir mit Ansprechdenken konfrontiert werden. Aber hier ist die Wahrheit. Wenn du jemandem gibst, der es nicht zu schätzen weiß, baust du kein Liebe auf. Du schaffst keinen Respekt. Du schaffst Erwartungen. Sie hören auf. Den Freundlichkeit als etwas wertvoll zu sehen. Und beginnen. Als etwas zu betrachten, das ihnen zustet. Und in dem Moment, in dem du aufhörst, fühlen sich nicht dankbar. Sie fühlen sich belastet. Ich kannte einmal einen Mann namens George, einen Vater, der seinen Kindern immer großzügig war. Half ihnen finanziell. Wann immer es brachten, ließ alles stehen und leiden, ihnen zu helfen. Und stellt sogar sein Leben ihren Bedürfnissen direkt zu werden. Aber anstelle von Dankbarkeit wurde mit Beschwerden konfrontiert. Sie sagten nicht Danke. Sie erwarteten mehr. Und das Schlimmste war, als endlich ihr Hilfe braucht, waren sie zu beschäftigt. Denn eines Tages mit George eine Veränderung. Hört auf, sich zu überfordern. Hört auf, Hilfe anzubieten. Beaver überhaupt gefragt wird. Und am wichtigsten, beten ihn zu sagen, wenn es braucht. Sonst wären seine Kinder frustriert. Sie verstanden nicht. Warum sich nicht mehr für verbog. Aber mit der Zeit ändert sich etwas. Sie begannen, seine Zeit zu schätzen. Sie begannen, sein Bemühen zu schätzen, weil plötzlich erkannten, dass seine Großzügigkeit nicht unbegrenzt war. Es war ein Geschenk, keine Garantie. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Kinder dein Zeit, dein Mühe oder dein Freundlichkeit nicht respektieren, zieh dich einen Schritt zurück. Frag dich selbst, gibst du mehr, als du solltest? Und wenn ja, was wird passieren, wenn du aufhörst, denn wenn du den Menschen beibringst, dass deine Großzügigkeit von Respekt abhängt, werden sie auch so behandeln. Action 6. Baut ein Leben außerhalb von innen auf. Eine der kraftvollsten Möglichkeiten, den Respekt ihrer Kinder zurückzugewinnen, besteht darin, ihnen zu sagen, dass Glück nicht sie Christ. Als Eltern ist es niederlich. Uns unseren Kindern zu widmen und sie zum Mittelpunkt unseres Lebens zu machen. Aber wenn wir älter werden, ändert sich dies Dynamik. Und wenn du dein ganzes Leben damit verbracht hast, sie zu priorisieren, konnten sie anfangen, dich als jemanden zu sehen, der sonst nichts zu bieten hat. Menschen respektieren die Agenten, die ihren eigenen Zweck, ihr eigenen Interessen und ihr eigenes Gefühl der Erfüllung haben, und wenn dein Kinder sehen, dass du auf sie für Unterhaltung, Bestätigung oder schon angewiesen bist, konnten sie anfangen, sich ein Jink oder schlimmer zu fühlen. Sie konnten anfangen, dich als jemanden zu sehen, der kein eigenes Leben hat. Ich kannte eine Frau namens Eleanor, ein Witwe in ihren späten 70ern, nachdem ihr Mann verstorben war. Investiert sie alles in das Leben ihrer Kinder. Erkundigt sich ständig nach ihnen, gab Ratschläge, die sie nicht erbieten hatten, und erwartet, dass sie den Platz einnahmen, den ihr Mann einst gefühlt hat. Aber anstatt sie nachher zu bringen, schab sie weg. Sie besuchten sie seltener, ihr Anruf worden kürzer und Eleanor fühlt sich einsamer denn je. Dann traf sie eine Entscheidung.
Sie trat einem Butchclub bei. Sie begann, mit Freunden zu reisen. Sie engagiert sich ehrenamtlich in einem örtlichen Gemeindezentrum. Sie hört auf, ihr Kinder zum Mittelpunkt ihrer Welt zu machen. Und etwas Unglaubliches geschah. Ihr Kinder begannen, sich mehr zu melden. Sie waren neugierig darauf, was sie tat. Sie bewunderten ihr Unabhängigkeit. Sie respektierten sie. Wenn den Kinder dich nicht respektieren, frage dich, seien sie dich als jemanden mit einem erfüllten, sinnvollen Leben? Oder seien sie dich als jemanden, der auf ihr Aufmerksamkeit wartet? Denn wenn du ihnen siegst, dass du lebst und die nicht nur existierst, werden sie dich in einem ganz anderen Licht sehen. Wenn du dieses Video immer noch ansiehst und dies Einblick wertvoll findest, kommentier bitte dein Nummer 610, mir zu sagen, dass du hier bist. Und wenn du noch nicht abonniert hast, empfehle ich dir, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du keine Videos verpasst. Your Unterstützung hilft uns, weiterhin gut Inhalt zu erstellen, euch zu informieren und zu inspirieren. Let's gedenken, Respekt ist nichts, was man von seinen Kindern verlangen kann. Es ist etwas, das du durch die und die Weis, wie du dich selbst trägst, durch die und die Weis, wie du Grenzen setzt, und die durch die und die Weis, wie du dein Leben lebst, inspirierst, wenn sie empfangen, dich mit weniger Sorgfalt, weniger Rücksicht oder weniger Respekt zu behandeln, verschwend dein Energie nicht damit, Worten zu werden, stattdessen, ändern sie ihren Ansatz. Hör auf, ihr Zustimmung zu suchen, denn je weniger du sie brauchst, desto mehr werden sie dir geben, für durch Beispiel. Denn dein Wort spricht lauter als dein Wort, sie dein emotionelle Abhängigkeit zurück. Denn je selbstständiger du bist, desto mehr werden sie deine Anwesenheit respektieren. Setze Grenzen, denn die Menschen werden dich nur so behandeln, wie du es von ihnen verlangst. Hör auf, Wortschätzung zu geben, denn wenn Großzügigkeit als selbstverständlich angesehen wird, verliert sie ihren Wert. Und am wichtigsten ist es, ein Leben außerhalb von ihnen aufzubauen. Denn Menschen respektieren diejenigen, die ihren eigenen Zweck, ihr eigen Freude und ihr eigenes Gefühl der Erfüllung haben. Wenn du dies nicht tust, wird etwas Unglaubliches passieren. Ihr Kinder werden empfangen, sie in einem anderen Licht zu sehen, nicht als jemanden, der auf ihr Aufmerksamkeit wartet, sondern als jemanden, der Respekt gebietet. Einfach indem selbst ist. Und mit der Zeit wird dieser Respekt zu dir zurückkommen, nicht weil du ihn gefordert hast, sondern weil du ihn verdient hast. Danke, dass Sie sich heute zu uns gesellt haben, wir werden uns freuen, von Ihnen zu hören. Hinterlass einen Kommentar unten und die teilen sich, die du heute gelernt hast, und wie du planst, sie in deinem Leben zu nutzen. Ihr Gedanken sind uns wichtig, also sagen Sie nicht, sie zu teilen, das Lesen eurer Kommentar gibt uns groß Motivation und Ermutigung. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat und es hilfreich fanden, liken, abonnieren und teilen es bitte. Ihr Unterstützung hilft uns, weiterhin gut Inhalt zu erstellen, Sie zu informieren und zu inspirieren. Danke fürs Zuschauen. Und wir freuen uns darauf, im nächsten Video wieder zu sehen.